Hay una afirmación que Florence Scovel Shinn, yo en 1925, que cambió la relación con el dinero de miles de mujeres para siempre. No era una simple phrase motivational, era un decreto espiritual tan poderoso que manifestaba resultados en días y hoy vas a conocerla. Imagina abrir tu estado de cuenta bancario y sentir paz en lugar de ansiedad. Imagina ver esos números y saber con certeza absoluta que la abundancia ya está en camino hacia ti. Eso es exactamente lo que esta afirmación hace. Reprograma tu mente subconsciente para alinearte con la prosperidad divina. Florence descubrió que nuestras palabras no son solo sonidos, son órdenes directas al universo. Cada vez que hablas sobre tu dinero conmigo, estás ordenando más escasez. Pero cuando declaras tu abundancia con fe absoluta, activas las leyes espirituales que gobiernan la manifestación material. Esta no es teoría abstracta, es la técnica exacta que Florence usó con sus clientes en Nueva York durante la gran crisis económica. Mujeres que no tenían ni para comer manifestaron cheques inesperados, hinchas sorpresa y oportunidades que transformaron sus vidas financieras completamente. La afirmación que vas a aprender es directo y poderosa. Florence crea que las palabras simples tienen más fuerza que las oraciones complicadas. Tu mente subconsciente responde mejor a decretos claros y firmes. Por eso esta afirmación funciona tan rápido. Cuando ves tu estado de cuenta bancario, sin importar qué número aparezca allí, vas a repetir esta afirmación siete veces con convicción total. El número siete no es casualidad. Florence sabía que siete repeticiones graban el decreto en tu subconsciente de forma permanente. Aquí está la afirmación sagrada. Dios es mi provisión inagotable y grandes sumas de dinero vienen a mi ahora con rapidez bajo la gracia de manera perfecta. Repite-la exactamente así. Cada palabra fue elegida por Florence con precisión espiritual. No cambies ni una sílaba. La frase bajo la gracia de manera perfecta es crucial. Significa que el dinero llegará sin esfuerzo forzado, sin sacrificio, a tu paz. Y sin lastimar a nadie, la abundancia divina fluye con facilidad, no necesitas sufrir para merecerla. Ya eres digna por el simple hecho de existir. Florence enseñaba que debes decir esta afirmación mirando directamente tu estado de cuenta. No apartes la vista de esos números, aunque te generen incomodidad. Tu valencia al enfrentar tu realidad financiera con fe es lo que rompe el patrón de escasez que has cargado durante años. Repite las siete veces en voz alta, si estás sola. Si estás en público, repite-las mentalmente, pero con la misma intensidad emocional. Lo importante es que sientas cada palabra vibrando en tu pecho. La emoción es el combustible que hace que la afirmación se manifieste en el mundo físico. No te preocupes si tu mente lógica se revela al principio. Es normal. Has sido condicionada a creer que la abundancia es difícil de alcanzar. Pero Florence demostró una y otra vez que la prosperidad es tu estado natural. La escasez es la ilusión que necesitas disolver con tus palabras conscientes. Hazlo todos los días durante 21 días mínimo. Este es el tiempo que tu cerebro necesita para crear un nuevo patrón neurológico.
Después de 3 semanas, tu relación con el dinero habrá cambiado a nivel celular. Empezarás a ver oportunidades donde antes solo veías limitations. La clave está en la repetición consistente sin dudar. Florence decía que una sola afirmación, dicha con fe absoluta vale, más que 1000 oraciones llenas de miedo y desesperación. Tu fe es tu mundo espiritual. Cuando inviertes tu fe en abundancia, el universo te devuelve abundancia material. Muchas mujeres cometen el error de repetir la afirmación con voz de súplica. No estás regando. Estás decretando una verdad espiritual que ya existe en el plano invisible. Tu trabajo es traerla al mundo físico con la autoridad de quien conoce su derecho divino a prosperar. Florence también adversa sobre algo importante. Después de hacer tu afirmación, suelta el resultado. No te quedes obsesionado revisando tu cuenta bancaria cada hora. Planta la semilla con tus palabras y confía en que la cosecha llegará. La ansiedad es la única fuerza que puede bloquear tu manifestación. Esta técnica transformó mi comprensión del dinero cuando la descubrí, y sé que hará lo mismo contigo si le das una oportunidad honesta. Si sientes que esta sabiduría puede transformar tu vida financiera, dale me gusta a este video y compartilo con alguien que necesite esta bendición. Déjame contar la historia de Lupita, una cliente de Florence en 1928. Lupita había llegado a Nueva York desde Veracruz buscando una vida mejor, pero trabajaba limpiando casas por centavos. Su estado de cuenta bancario mostraba apenas estaba a punto de perder su habitación. Florence le enseñó esta afirmación exacta. Lupita era escéptica. Había crecido creyendo que la pobreza era su destino por ser mujer y inmigrante. Pero algo en la certeza de Florence la convenció de intentarlo. Durante 7 días, cada mañana miraba su libertad de ahorros y repetía el decreto 7 veces. Al octavo día, una de las señoras para quien trabajaba le preguntó si conocía a alguien que pudiera administrar su casa de campo. La paga era el triple de lo que ganaba limpiando. Lupita tomó el trabajo. En 3 meses había ahorrado más dinero del que había visto en toda su vida. Pero aquí está lo más sorprendente. No fue solo el dinero lo que cambió. Lupita empezó a caminar diferente. Hablaba con más confianza. Tomaba decisiones sin pedir permiso a nadie. Florence le había enseñado algo más profundo que una técnica de manifestación. Le había devuelto su poder personal. Florence entendía algo que la mayoría de maestros espirituales de su época ignoraban. El dinero no es solo papel, es energía congelada, y esa energía responde directamente a la frecuencia vibratoria de tus palabras y pensamientos dominantes. Por eso, tus quejas constantes sobre la falta de dinero solo creen más falta. En su libro El yugo de la vida, y cómo llegarlo, Florence explicaba que vivimos en un universo mental. Todo lo que ves en tu realidad material comenzó primero como un pensamiento. Tu cuenta bancaria actual es el reflejo exacto de tus creencias más profundas sobre el dinero y sobre tu valor personal. Esta es la parte que muchas personas no quieren escuchar. Si tu situación financiera te disgusta, la responsabilidad de cambiarla está completamente en tus manos. No en tu jefe, no en la economía,
no en tus circunstancias pasadas, en tus palabras y en tu fe. Est es el poder que Florence vino a devolver. Ella trabajaba principalmente con mujeres, porque en esa época las mujeres tenían un menos poder económico que ahora. Florence les enseñaba que la verdadera riqueza comienza con reconocer tu valor inherente. No eres valiosa porque tengas dinero. Tienes dinero porque finalmente reconociste tu valor. Otra cliente de Florence, Gabriela, era viuda con 3 hijos. Su esposo había muerto de gondola con deudas enormes. Los cobradores tocaban su puerta constantemente. Gabriela vivía en terror permanente. Cada vez que veía un saber del banco le daba un ataque de pánico. Florence le dio una instrucción radical. Le dijo que abriera cada carta del banco con gratitud, como si fueran cheques en lugar de facturas, y que repitiera la afirmación 7 veces antes de leer el contenido. Gabriela pensó que Florence había perdido la razón, agradecer por las deudas, pero lo hizo porque no tenía nada que perder. Durante 2 semanas practicó fielmente, algo extraño empezó a asustar, su ansiedad disminuyó, empezó a dormir mejor. Y entonces llegó la carta que cambió todo. Un tío lejano que vivía en España había muerto, y le había dejado una herencia sustancial. Gabriela pagó todas sus deudas y le sobró dinero para abrir un pequeño negocio de costura. Florence le explicó algo fundamental. La herencia siempre existió en el plano espiritual esperando manifestarse. Las afirmaciones de Gabriela no crearon el dinero. Abrieron el canal para que el dinero que ya le pertenecía pudiera fluir hacia ella. Aquí está el secreto que la mayoría de la gente no entiende sobre las afirmaciones. No estás tratando de convencer al universo, solo que te dé algo. Estás reclamando lo que ya es tuyo por derecho divino. Florence llamaba a esto tu bien perfecto. Tu abundancia ya existe. Solo necesitas alinear tu frecuencia para recibirla. Cada vez que mires tu estado de cuenta con miedo, estás cerrando la puerta a tu bien perfecto. El miedo contrae, la fe expande. Tus palabras de abundancia crean una apertura en tu campo energético para que el dinero pueda entrar. Es física espiritual simple. Por eso Florence insiste tanto en la consistencia. Una afirmación hecha una vez no rompe años de programación de escasez, pero una afirmación repetida fielmente durante 21 días recabla tu cerebro completamente. Crea nuevas rutas neuronales que te permiten ver y aprovechar oportunidades que siempre estuvieron ahí. La pregunta no es si esta técnica funciona. La pregunta es si tú estás dispuesta a comprometer con ella el tiempo suficiente para ver resultados. La mayoría de la gente abandona después de 3 días cuando no ve cambios inmediatos. Los milagros requieren fe sostenida. Sientes como esta enseñanza está despertando tu poder interior. Del me gusta si esta transformación resuena contigo y suscribit porque tengo más secretos de Florence que cambiarán tu realidad. Ahora voy a enseñarte una técnica complementaria que Florence llamaba cirugía espiritual. Esta herramienta elimina los bloqueos subconscientes que sabotean tu abundancia. Porque no basta con afirmar prosperidad si en el fondo de tu mente hay creencias que dicen lo contrario. La cirugía espiritual funciona así. Identifica una creencia limitante específica sobre el dinero que cargas. Por ejemplo, el dinero es sucio o la gente rica
is mala, o no merezco abundancia. Estas crinches suelen venir de tu infancia, de lo que escaches de tus padres o de experiencias dolorosas pasadas. Una vez identificada la crincha, vas a visualizarla como un tumor energético en tu campo oreo. Cierra los ojos y observala. Tal vez la ves como una mancha oscura o como un nudo. No importa cómo aparezca, lo importante es que la reconozcas como algo separado de tu verdadera esencia. Ahora declara en voz alta, corto y desato esta crincha de reis, y no tiene poder sobre mí. Está completamente removida de mi mente subconsciente y de mi campo energético ahora mismo. Visualiza como un rayo de luz dorada la disuelve completamente. Siente el alivio en tu cuerpo cuando desaparece. Florence enseñaba que estas cirugías espirituales deben hacerse con la misma seriedad que una operación médica. No es un juego de visualización ligero. Estás literalmente removiendo parásitos mentales que han estado drenando tu energía vital y bloqueando tu prosperidad durante años. Después de remover la crincha limitante, debes llenar ese espacio inmediatamente con una verdad espiritual. La naturaleza aborrece el vacío. Si no plantas una crincha nueva y empoderada, la vieja regresará. Por eso, después de la cirugía declaras, ahora acepto la verdad de que soy un canal perfecto para la abundancia divina. Daniela, una maestra de escuela, usó esta técnica para remover su crincha de que las personas espirituales no debían decir riqueza material. Había crecido escuchando que el dinero y la espiritualidad eran opuestos. Esto la mantenía perpetuamente en la pobreza mientras servía a otros con amor. Después de su cirugía espiritual, Daniela se permitió pedir un aumento que merecía desde hace años. Lo recibió sin resistencia. Luego comenzó a dar clases privadas los fines de semana. En 6 meses había triplicado sus ingresos y su espiritualidad no disminuyó. Al contrario, se profundizó porque ya no vivía en supervivencia constante. Florence solía decir que el yugo de la vida tiene reglas muy claras. Si los conoces y los sigues ganas, si los ignoras, sufres innecesariamente. La primera regla es que tus palabras creen tu realidad. No tus deseos secretos, no tus esperanzas caladas. Tus palabras habladas tienen poder creativo absoluto. Esto significa que cada vez que dices, no tengo dinero, nunca me alcanza, estoy quebrada, estás ordenando al universo, so que te mantenga en esa condición. Florence era radical en este punto. Decía que era mejor quedarse calada que hablar palabras de limitación. La segunda regla del yugo es que la vida es un espejo. Te devuelve exactamente lo que proyectas. Si proyectas desconfianza, recibes traición. Si proyectas generosidad, recibes abundancia. Si proyectas amor, recibes amor. Esto no es pensamiento positivo superficial, es ley espiritual verificable. La tercera regla es que no puedes servir a dos amos. O confías en la provisión divina, o confías en tus circunstancias externas. No puedes hacer ambas cosas simultáneamente. Cada vez que tu fita, tu manifestación se retrasa. La fe inquebrantable es el precio de entrada a la abundancia permanente. Florence trabajaba con actors, artistas y mujeres que tenían ingresos irregulares. Estas personas vivían en montañas rusas emocionales. Un mes ganaban mucho,
el siguiente mes no tenían nada, ella les enseñó a mantener su decreto de abundancia constante, sin importar lo que mostrara su cuenta bancaria. Les explicaba que los altibajos financieros reflejaban sus altibajos emocionales, cuando se sentían confiadas y exitosas manifestaban dinero. Cuando entraban en pánico y duda, el dinero desaparecía. El truco era mantener una vibración estable de prosperidad independientemente de las circunstancias temporales. Andrea era cantante de cabaret en Manhattan. Algunos meses ganaba excelente dinero, otros meses apenas sobrevivía. Florence le enseñó a tratarse a sí misma como millonaria todo el tiempo. No gastar dinero que no tenía, sino mantener la conciencia de que era rica sin importar el número en su cuenta. Esta distinción es crucial. No se trata de fingir que tienes dinero cuando no lo tienes. Se trata de saber que la abundancia es tu estado natural permanente, y que los altibajos temporales no definen tu identidad espiritual. Andrea comenzó a recibir contratos más lucrativos y constantes en cuestión de meses. Ahora quiero enseñarte el método de demanda y suministro que Florence usaba para necesidades específicas urgentes. Esta técnica funciona cuando necesitas una cantidad exacta de dinero para algo concreto, no para abundancia general, sino para una emergencia o necesidad definida. El proceso es el siguiente. Primero defines la cantidad exacta que necesitas y la fecha límite para recibirla. Se especifica, nada de necesito dinero pronto, sino necesito 2,000 pesos antes del viernes para pagar mi renta. La especificidad le da poder a tu decreto porque enfoca toda tu energía en un objetivo claro. Segundo, declaras en voz alta. Invoco la ley de demanda y suministro, donde hay demanda, hay suministro. Declaro que cantidad exacta viene a mi ahora o antes del fecha específica. Bajo la gracia de manera perfecta para propósito específico. Repite esta declaración 3 veces al día hasta que se manifieste. Tercero, y esto es vital. Actúa como si ya estuviera segura de que el dinero viene en camino. No entres en pánico, no tomes decisiones desesperadas. Mantén tu paz interior porque la paz es señal de que tu fe está intacta. El pánico cancela cualquier manifestación en proceso. Rocio estaba a punto de perder su negocio. Debía 0 pesos a su proveedor y tenía solo 3 días para pagar o perdería todo su inventario. Luego al taller de Florence en estado de colapso nervioso. Florence le enseñó este método exacto. Rocio hizo la declaración de demanda y suministró con voz temblorosa al principio. Florence le hizo repetir la gesta que salió con convicción. Le dijo que fuera a su casa, durmiera bien y actuara como si el dinero ya estuviera resuelto. Rocio apenas podía creerlo, pero obedeció porque no tenía otra opción. Al día siguiente, una amiga de la infancia, que no veía en años apareció en su negocio. Estaba organizando una boda grande y necesitaba comprar todo el inventario que Rocio tenía. Pagó en efectivo. Rocio no solo salvó su negocio, sino que ganó exactamente 0 pesos, 2,000 más de lo que necesitaba. Florence le explicó después que el universo siempre añade un poco más cuando manifiestas con fe pura. Es la firma divina, la confirmación de que no fue coincidencia, sino respuesta directa a tu decreto.
Rocio si convertio en estudiante devoto de Florence después de esa experiencia. Hay algo importante que Florence adversa sobre el dinero manifestado. Cuando lega, no lo accumules por miedo de que no vuelva a legar. El miedo a perder lo que tienes es tan destructivo como el miedo a no tener suficiente. Ambos vienen de la misma raíz, falta de fe en tu provisión permanente. Florence enseñaba la ley de la circulación. El dinero es como el agua, deep fluir. Si construye, es una represa, y lo estancas, si putter. Si lo mantienes circulando con sabiduría y generosidad, siempre vuelve a ti multiplicado. Esto no significa gastar irresponsablemente. Significa confiar en que siempre habrá más. Mónica había manifestado una herencia considerable usando las técnicas de Florence, pero inmediatamente se volvió tacaña. No quería gastar ni un peso, guardaba el dinero debajo del colchón, literalmente. En 6 meses, una serie de emergencias y gastos inesperados la habían consumido toda la herencia. Florence le explicó que su miedo había atraído exactamente lo que temía. El universo percibió su mensaje de escasez y respondió en consecuencia. Le enseñó a Mónica a dar diezmo, a invertir sabiamente y a circular su abundancia con alegría. Cuando Mónica aprendió esto, el dinero comenzó a fluir hacia ella de múltiples fuentes constantemente. Quiero que entiendas algo profundo. Tu relación con el dinero es un reflejo exacto de tu relación contigo misma. Si no te valoras, no valorarás el dinero que recibes y lo desperdiciarás. Si te criticas constantemente, criticarás cada decisión financiera que tomes. Si no te amas, no te permitirás recibir abundancia. Florence trabajaba tanto en la conciencia de abundancia como en la autoestima de sus clientes. Decía que era imposible separar ambas cosas. Una mujer que se siente indigna siempre sabotará su éxito financiero de formas sutiles y inconscientes. Llegará tarde a entrevistas importantes. Cobrará menos de lo que vale atraer rajifs abusivos. El verdadero trabajo espiritual con el dinero no es solo repetir afirmaciones, es sanar tu relación contigo misma. Es perdonar tus errores pasados con el dinero. Es soltar la vergüenza y la culpa que cargas. Es mirarte al espejo y decir que mereces abundancia, no porque seas perfecta, sino porque eres hija del Creador. Cuando haces este trabajo interior profundo, las afirmaciones se vuelven 1000 veces más poderosas. Y no estás tratando de convencerte de algo que no crees. Estás declarando una verdad que finalmente reconoces como real. Y esa es la diferencia entre palabras vacías y decretos que mueven montañas. Si estás lista para reclamar tu abundancia divina, escribe en los comentarios lo decreto para confirmar al universo que estás preparada para recibir. Del me gusta si sientes que tu relación con el dinero nunca volverá a ser la misma. Ahora vamos a profundizar en el concepto de expresión perfecta del ser, que Florence consideraba fundamental para la abundancia permanente. Este principio establece que cada persona tiene un propósito único y cuando lo vives, el dinero fluye naturalmente hacia ti sin esfuerzo forzado. La expresión perfecta del ser significa que estás usando tus talentos naturales para servir al mundo de la forma en que solo tú puedes hacerlo. Cuando trabajas en algo que no resuena con tu esencia verdadera,
Siempre habrá lucha y limitación financiera. Es la forma en que el universo te indica que estás en el camino equivocado. Florence ayudaba a sus clientes a identificar su expresión perfecta preguntándoles que harías si el dinero no fuera problema, que te apasiona tanto que lo harías gratis. Ahí está tu propósito. Cuando alineas tu trabajo con tu propósito, la abundancia se vuelve inevitable porque estás en el flujo divino. Brenda era contadora, pero odiaba su trabajo. Ganaba bien, pero vivía exhausto y deprimida. Florence le preguntó que le encantaba hacer en su tiempo libre. Brenda confesó que horneaba pasteles y que sus amigas siempre le pedían que hiciera los posters para sus eventos. Florence le dijo a Brenda algo radical: tu pastelería no es un hobby, es tu expresión perfecta del ser. El universo te está mostrando tu camino y tú lo ignoras por miedo. Brenda argumentaba que no podía dejar un trabajo seguro para hornear pasteles. Florence le respondió que la seguridad verdadera viene de la alineación espiritual, no de un cheque mensual. Le propuso un plan. Brenda continuaría con su trabajo de contadora, pero empezaría a hornear pasteles los fines de semana para vender. Usaría la afirmación de abundancia específicamente para su negocio de repostería. Mi expresión perfecta del ser mi prueba abundancia infinita ahora. Repitió esto cada mañana durante 3 meses. Los pasteles de Brenda se volvieron tan populares que empezó a recibir pedidos que no podía cumplir trabajando solo fines de semana. Una cafetería grande le ofreció un contrato exclusivo que le pagaría el doble de su salario como contadora. Brenda renunció a su trabajo y nunca miró atrás. 3 años después, Brenda tenía su propia pastelería con 5 empleados, pero lo más importante es que se despertaba cada día emocionada por ir a trabajar. El dinero fluía con facilidad, porque estaba en su expresión perfecta. No había resistencia, no había lucha, solo alineación y prosperidad natural. Florence entendía algo que la mayoría de los maestros espirituales de su época no comprendían: la prosperidad no es solo tener dinero en el banco, es sobrevivir una vida que te llena de alegría y propósito. El dinero es simplemente la energía que te permite expresar tu misión en el mundo material. Cuando persigues el dinero por el dinero, te pierdes en un vacío que nunca se llena. Siempre quieres más, siempre sientes que no es suficiente. Pero cuando persigues tu propósito y dejas que el dinero sea el resultado natural de tu servicio auténtico, experimentas riqueza verdadera. Esta distinción transformó la vida de Lorna, una abogada corporativa que ganaba excelente dinero, pero se sentia. Tenía el coche lujoso, el departamento elegante, las vacaciones caras, pero cada lunes se despertaba con un nudo en el estómago. Algo fundamental faltaba en su vida. Florence le hizo una pregunta que cambió todo. ¿Para qué quieres el dinero? Lorna nunca se lo había preguntado, solo había seguido el camino que se esperaba de ella: buen trabajo, buenos ingresos, buena apariencia externa. Pero su alma estaba muriendo de hambre. El dinero sin propósito es una prisión dorada. Aquí es donde entra el principio del diseño divino para la manifestación consciente. Florence enseñaba que existe un plan perfecto para tu vida que incluye abundancia, amor, salud y propósito. Pero solo puedes extraer ese plan cuando sueltas tus ideas limitadas de cómo debería ser tu vida. El diseño divino es siempre mejor que tus planes personales. Tus planes vienen de tu mente lógica limitada. El diseño divino viene de la inteligencia infinita que ve todas las posibilidades y elige la mejor para tu evolución.
Por eso la phrase bajo la gracia de manera perfecta, poderosa, significa que estás pidiendo que tu abundancia se manifieste de la forma que se mejor para ti, aunque no puedas verlo. Todavía, estás confiando en que el universo conoce rutas y oportunidades que tu mente consciente ni siquiera puede imaginar. Esta es la verdadera rendición espiritual. Carolina trabajaba en ventas y era buena en lo que hacía, pero aplicaba para un ascenso específico de hace un año y siempre se lo daban a otra persona. Estaba furiosa y desilusionada. Florence le enseñó a decretar, acepto mi diseño divino perfecto en mi carrera. Ahora lo que es mío viene a mí con facilidad. 2 meses después de cambiar su decreto, Carolina recibió una oferta de trabajo de otra empresa. El puesto no era el que ella había estado persiguiendo. Era mejor, más paga, mejor horario, trabajo más creativo. Si hubiera conseguido el ascenso que quería, nunca habría considerado esta oportunidad superior. Este es el poder del diseño divino. Tu mente limitada se aferra a una visión pequeña. El universo te ofrece la versión expandida, pero solo puedes recibirla si sueltas tu necesidad de control. Exactamente como debe manifestarse tu bien. La rendición no es derrota, es sabiduría espiritual avanzada. Florence repite constantemente, no pelees, no forces, no manipules, decreto y confía. Few quizás su enseñanza más difícil de aplicar, porque hemos sido condicionadas a creer que debemos luchar por todo, pero la verdadera manifestación fluye con gracia. La lucha es señal de que estás yendo contra tu diseño divino. Natalia había pasado años tratando de salvar su matrimonio, hacía todo lo posible, iba a terapia, leía libros, regaba, pero su esposo era cruel y distante. Florence finalmente le dijo, deja de pelear contra tu diseño divino. Si esta relación debe continuar, se arreglará sin tu esfuerzo forzado. Si debe terminar, esa será tu liberación. Natalia finalmente soltó, dejó de tratar de controlar el resultado, simplemente decretó, acepto mi diseño divino perfecto en mi vida amorosa. Ahora, 3 semanas después, su esposo confesó que había conocido a otra persona y quería el divorcio. Natalia quedó devastada inicialmente, pero 6 meses después conoció a un hombre que la trataba con el respeto y amor que siempre había merecido. Se dio cuenta de que había desperdiciado años aferrándose a una relación muerta por miedo al cambio. Su divorcio no fue un fracaso, fue la puerta que se abrió para que su bien perfecto pudiera entrar. Esta es la maestría espiritual que Florence enseñaba. No estás manifestando para obtener lo que crees querer. Estás manifestando para alinearte con lo que tu alma sabe que necesitas. A veces eso implica pérdidas dolorosas, cierres necesarios, finales que despejan el camino para comienzos milagrosos. Tu trabajo es mantener tu fe durante la transitions, seguir repitiendo tus afirmaciones, incluso cuando tu pers estar desmoronándose. Confiar en que los finales son reorganizaciones divinas, que cada puerta que se cierra y protección, que tu bien perfecto no puede perderse ni libertad. Ahora llegamos a la integración total de todo lo que has aprendido, las afirmaciones, la cirugía espiritual, la ley de demanda y suministro, la expresión perfecta del ser, el diseño divino. Todas estas herramientas trabajan juntas para crear una transformación permanente en tu conciencia de abundancia. La técnica maestra que Florence enseñaba para integrar todo era lo que llamaba vivir desde el fin. Esto significa
que digas de vivir como alguien que espera abundancia, y empiezas a vivir como alguien que es abundante. No en tus acciones externas, sino en tu identidad interna. Vivir desde el fin significa que tu conversación interna cambia completamente. Ya no dices, ojalá algún día tenga suficiente dinero. Dices, soy un imán para la abundancia infinita. Ya no piensas como voy a pagar esto. Piensas, el universo siempre me provee to do lo que necesito. Este cambio de identidad es lo que solidifica todas las demás técnicas. Verónica llevaba un año practicando las enseñanzas de Florence, pero sus resultados eran inconsistentes. Algunos meses manifestaba abundancia, otros meses volvía a la escasez. Florence detectó el problema inmediatamente. Verónica estaba usando las técnicas como herramientas externas. En lugar de transformar su identidad fundamental, Florence le dio un ejercicio poderoso. Cada noche, antes de dormir, Verónica debía escribir en su diario: Yo soy seguido de 10 afirmaciones de identidad abundante. No yo tendré ni yo quiero, sino yo soy próspera. Yo soy un canal divino de abundancia. Yo soy digna de riqueza. Yo soy financieramente libre. En 3 meses, Verónica experimentó un cambio tan profundo que la gente a su alrededor notaba algo diferente en ella. Caminaba con más seguridad, tomaba decisiones desde la abundancia en lugar del miedo, y el dinero empezó a fluir hacia ella de formas completamente inesperadas y sostenidas. Esta es la verdad, al final, que Florence quería que todos entendiéramos. No estás tratando de obtener abundancia. Estás recordando que ya eres abundante. La prosperidad es tu naturaleza esencial. La escasez fue la ilusión temporal que creaste por no conocer tu verdadero poder. Cada vez que mires tu estado de cuenta de ahora en adelante, recuerda que esos números son temporales. Tu identidad como ser abundante es permanente. Los números cambiarán para reflejar tu nueva conciencia. Solo es cuestión de tiempo y fe sostenida. Repite tu afirmación sagrada 7 veces. Hazlo con la certeza de que conoce las leyes espirituales y sabe usarlas. Hazlo con la autoridad de que ha reclamado su herencia divina y observa cómo tu realidad financiera se transforma ante tus ojos para siempre. Del me gusta si sientes que tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Comparte para bendecir a otras mujeres que necesitan esta sabiduría y suscribid porque tienes un destino de abundancia esperándote. Es hora de reclamarlo.